Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Allah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sama-sama katakan, penghibur, pelindung, menara, kekuatan, ialah semua yang bernafas, oh, tak berhenti Mungkin ribuan orang ada di jalan, and the platform looked like a little small box. dan panggungnya kelihatan seperti kotak kecil saja. But the people were watching on the screens way over there. Namun di sana yang jauh ada orang-orang yang menonton lewat screen Someone layar. wave to all the people out there way Boleh down. melambaikan tanganmu di sana. And you know Jesus is down there. Tahukah Anda bahwa Yesus juga ada di sana? It's just as easy to receive from Jesus 200 meters away. Sama mudahnya menerima dari jarak 200 meter. No limitations with Jesus Christ. Tidak ada batasan bagi Yesus Kristus. Amen. Amin. I want to say, we're going to sing one more time, but I want to say thank you. Mari kita nyanyikan sekali lagi, namun saya mau sampaikan terima To all the kasih authorities here in Manokwari. kepada semua otoritas yang ada di Manokwari. I think we are the first large meeting after COVID in Indonesia. Saya pikir ini pertemuan yang pertama di luar ruangan setelah COVID di Indonesia. Manokwari is number one. Manokwari nomor 1. Yeah. And so, thank you to the committee. Dan terima kasih juga kepada kepanitiaan. Thank you to Governor Paulus' office. Terima kasih kepada kantor Gubernur Paulus. Police and military. Demikian juga polisi dan militer. I thank all my Muslim and Christian friends. Saya berterima kasih kepada teman-teman Muslim dan Kristen, The Buddhist and Hindu friends. teman-teman Buddha dan Hindu. And I met these different religious leaders. Dan saya juga bertemu dengan banyak pemimpin agama yang lain. And they welcomed me to Manokwari. Dan mereka telah menyambut saya datang di Manokwari. I appreciate our regents, Hermus Indo. Saya menghargai juga Bapak Bupati Hermus Indo. Amen. And of course your ex-governor, Domingus Mandacan. Dan juga Bapak mantan Gubernur Bapak Domingus Mandacan. You know, I have known him for a long time. Saya sudah kenal beliau lama sekali. We met 17 years ago. Kami berjumpa 17 tahun yang lalu. He was here, the mayor of the city. Waktu itu beliau adalah wali kota kota And ini. then we met 2.5 years ago. Lalu kemudian kami berjumpa 2,5 In tahun Sorong. lalu yang di Sorong. And when I saw him,
him, Dan ketika saya jumpa beliau, I said, "You look so young." saya bilang kepada beliau, I said, "You look young." namun saya bilang beliau kelihatan muda. You say, why do you? I specially mention Domingos Mandachan because he invited me. Kenapa saya menyebutkan khusus Bapak Domingus He Mandachan? said, Karena beliau "Come to Manokwari," mengundang saya and datang I ke Manokwari, said, "I will." dan saya bilang saya mau. And then came COVID. Lalu datang COVID. But so thank you. Namun terima kasih. Amen. Amin. And you all look so good. Dan Anda semua kelihatan demikian baik. Have you noticed I am wearing Papua clothes? Apakah bisa dilihat saya pakai baju Papua? Huh? But I wear Papua clothes all over the world. Namun saya selalu pakai baju Papua di seluruh dunia. All over the world. People say, "Where do you get your clothes?" Orang-orang tanya kepada saya dapat dari mana bajunya. I think I have a special fashion design. Mereka pikir saya punya desainer perancang busana khusus. Papua is my designer. Tapi Papua adalah perancang busana saya. Thank you. Terima kasih. Most of all, Yang paling penting, we give thanks to Allah. kita berterima kasih kepada Allah. Thanks to God. Terima kasih kepada Allah Through Isa al-Masih. melalui Isa Al-Masih, Through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. So we give a big clap for Jadi Jesus kita beri Christ. tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Amen. Amin. We're gonna, and don't forget my translator. Dan jangan lupa penterjemah saya. He has a hard job. Dia punya pekerjaan yang sulit. I told him it's not easy to translate Peter Youngren Saya bilang kepada dia tidak mudah untuk menerjemahkan Peter Youngren. because everywhere people are pressing Karena di mana-mana orang mendesak-desak and miracles are happening everywhere. dan mujizat terjadi di mana-mana. But he has done a good Namun job. dia sudah melakukan pekerjaan yang Amen. baik. God bless you, Kiranya brother. Tuhan memberkati. And all of you here, all the committee, Dan all the pastors. semua pendeta, semua panitia. Thank you, pastor. Terima kasih para pendeta. Okay, sing it one more time. Jadi nyanyikan sekali lagi. Yes, 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 You may lift your hands right now. Angkat tangan Anda sekarang. Oh Allah, in the name of Jesus Christ, Oh Allah, di dalam nama Yesus Kristus, thank you for your love for Papua Barat. terima kasih atas kasih-Mu atas Papua Barat.
for every person. buat setiap orang. Help me to preach your gospel tonight. Tolong aku mengkhotbahkan Injilmu malam ini. Help the people to listen, to believe, and to receive. Tolonglah orang-orang untuk mendengar, percaya, dan menerima. And let us know tonight Dan biarkan kami tahu malam ini that Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus, Isa al-Masih, Isa Al-Masih, is risen from the dead. bangkit dari kematian, That your gospel is power. sehingga Injilmu adalah kuasa. Jesus, I know that I am nothing Yesus, aku tahu aku bukan apa-apa without you, tanpamu. but I thank you that you are here with me. Namun aku berterima kasih karena kau ada bersamaku di sini. Thank you, Allah. Terima kasih Allah. In the name of Isa al-Masih. Di dalam nama Isa Al-Masih. Amen. Amin. Amen. Lambaikan tanganmu. Wave a little bit right now. Lambaikan tanganmu. Look at Jacob. Lihat Jacob. He wanted to take a picture of you waving, but he's too slow. He's an American. Lihat Jacob mau mengambil gambarmu. He wanted to take a picture, but he's so slow. Dia mau ambil gambar tapi agak So wave terlambat. again for Jacob. Jadi sekali lagi lambaikan tangan buat Wave for Jacob. Jacob again. Sekali lagi. Oh, we love him. Kami mengasihinya. We thank God. Kami berterima Amen. kasih kepada Allah. Thank you, Amin. musicians. Terima kasih para pemusik. I want everyone to listen very carefully. Saya mau agar semua orang mendengar dengan hati-hati, dengan You baik. can take your seat now. Silahkan untuk duduk sekarang, You be comfortable, menjadi nyaman, and I want you to listen. dan saya mau supaya semua mendengar. Faith will come in your heart. Iman akan mengisi hatimu. Something will happen inside of you. Sesuatu akan terjadi di dalammu. New life comes inside of you. Hidup yang baru akan mengisi di dalammu. Healing comes inside of you. Demikian juga kesembuhan akan memasukimu. This week I have announced to you a new kingdom. Minggu ini saya telah mengumumkan kerajaan yang baru. The kingdom of Jesus Christ. Kerajaannya Yesus Kristus. He is the King of Kings. Dialah Raja segala raja. His kingdom has no limitations. Kerajaannya tanpa batasan. It is from generation to generation. Dari keturunan kepada keturunan. And his kingdom is here in Manokwari. Dan kerajaannya di sini di And Manokwari. Jesus said, Dan Yesus katakan, go into all the world pergilah ke seluruh and bumi preach the good news. dan kabarkanlah kabar baik. The apostles said, Dikatakan oleh para rasul, the good news of Jesus kabar baiknya is Yesus the power of God adalah kuasa to Allah salvation, untuk menyelamatkan, to healing untuk menyembuhkan everyone who will believe. kepada setiap orang yang So I percaya. read from God's book today. Jadi saya bacakan dari bukunya Allah hari I ini. give to you the gospel, Saya berikan kepadamu Injil, the good news kabar baik, that Christ Jesus died for our sins, bahwa Kristus Yesus mati untuk dosa kita, that he was buried, bahwa dia telah dikubur and that he rose again on the third day. dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Now if Jesus Christ is not risen, Jika Yesus Kristus tidak bangkit, our faith is worthless. iman kita tidak ada harganya. If Jesus is not risen, Kalau Yesus tidak we bangkit, are still in our sins. kita tetap berdosa. If Jesus is not risen, Jika Yesus tidak we bangkit, are without hope. kita tidak punya harapan. But then it says, Namun dikatakan, now Jesus Christ is risen from the dead. sekarang Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. That's the gospel. Itulah Injil.
So when we look at the gospel, Ketika kita melihat Injil, we must go back. kita perlu kembali. We go back before the world was made. Kembali sebelum dunia dijadikan. My Muslim friends and Christian friends, Teman-teman Muslimku dan teman-teman you Kristen know about Adam and Eve. tentu mengetahui tentang Adam dan Hawa. But we must go back before Adam and Eve. Namun kita perlu kembali jauh sebelum Adam dan Hawa. Before anything was, Sebelum segala sesuatu ada, there was Allah. ada Allah. And God is life. Dan Allah hidup. And God is love. Dan Allah adalah kasih. And God said, Dan Allah berkata, we will create people kita akan menciptakan orang-orang in our image. di dalam gambaran kita. You were created for love. Anda dicipta untuk kasih. And so the first people were created. Jadi manusia pertama diciptakan. There was no sin. Tidak ada dosa. There was no sickness. Tidak ada sakit penyakit. Adam was not blind. Adam tidak buta. Eve was not paralyzed. Hawa tidak lumpuh. There was no shame. Tidak ada rasa malu. There was no guilt. Tidak ada rasa bersalah. There was no death. Tidak ada They kematian. walked and talked with God. Mereka berjalan dan berbicara kepada Allah. Listen, Manokwari, Dengarlah Manokwari. you were created to know God. Engkau dicipta kepada Allah. You were created to walk and talk with Allah. Engkau dicipta untuk bicara dan berjalan dengan You Allah. were not made for the devil. Engkau tidak dicipta untuk setan. You are made for God. Anda dicipta untuk Allah. So they knew God. Jadi mereka And mengerti one Allah. day something happened. Satu hari sesuatu terjadi. They rejected the love. Mereka menolak kasih. We said we want to make our own God. Mereka bilang kami mau membuat Allah We sendiri. want to go our own way. Kami mau jalan sendiri. And so by one person, Jadi oleh satu orang, sin came into the world. dosa masuk ke dalam dunia. Sin has come to Papua Barat. Dosa masuk ke dalam Papua Barat. And the wages of sin is death. Dan upah dosa adalah maut. And everyone has sinned. Dan semua orang telah But berdosa. God still loved people. Namun Allah tetap mengasihi orang-orang. And God said there is no one without sin. Dan Allah katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Everyone has sinned. Semua orang sudah But there was berdosa. one. Namun ada satu. God sent his son. Allah mengutus anaknya. God so loved the world Allah demikian mengasihi dunia that he gave Jesus Christ. sehingga ia memberi Yesus Kristus. Everybody say Jesus. Semua orang bilang Yesus. Jesus. Yesus. He shall save people from their sin. Ia akan menyelamatkan orang dari dosa. And so Jesus came. Jadi Yesus datang. People didn't know God. Orang tidak mengenal Allah. Jesus says no one knows God. Yesus katakan tidak seorang pun mengenal Allah. You have created your own God. Engkau menciptakan Allahmu sendiri. But Jesus said, look at me. Namun dikatakan Yesus And you lihat will see padaku, God. maka engkau akan melihat He said, Allah. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. I am the bread of life. Akulah nafas hidup. I'm the great shepherd. Akulah gembala yang baik. I am the door. Akulah pintu. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Oh, let's give praise to Mari beri Jesus. pujian bagi Yesus. And he walked among the people. Dan dia berjalan di antara And orang-orang. he healed the lame. Dan dia sembuhkan yang lumpuh. Just like healing is coming to you today. Sama seperti kesembuhan memasukimu hari And he ini. healed the blind. Dan dia menyembuhkan yang And buta. every disease. Dan semua penyakit. Great crowds followed
followed him. Banyak orang mengikuti dia. And he healed every one of them. Dan dia menyembuhkan semua orang. That's true. Itu betul. Jesus is here tonight. Yesus di sini malam ini. And he forgave the sinner. Dan dia mengampuni pendosa. He delivered from evil spirits. Dia membebaskan dari roh jahat. And he showed the people who God is. Dan dia menunjukkan kepada orang-orang siapa But Allah then itu. something happened. Lalu sesuatu The terjadi. people said, away with him. Orang-orang mengusir We dia. don't want Jesus. Kami tidak mau Yesus. Put him on the cross. Taruh dia di kayu salib. Kill him. Bunuh dia. Murder him. Bunuh dia. And so they nailed him to the cross. Jadi mereka memakukan dia di kayu And his salib. blood flowed. Dan darahnya mengalir. But when Jesus was on the cross, Namun ketika Yesus di kayu salib, he was wounded for our transgressions. dia dilukai karena pelanggaran He was kita. bruised for our iniquities. He Dia diremukkan karena ketidakbenaran kita. carried our sins in his own body, Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya that sendiri. we should be dead to sin Sehingga kita bisa mati terhadap and live dosa to righteousness. dan hidup bagi kebenaran. Listen, Manokwari, Dengarlah Manokwari. there is hope for you. Ada harapan bagimu. There is new life for you Ada hidup baru bagimu. because of Isa al-Masih. Karena Isa al-Masih. Muslim, Christian, Muslim atau Kristen, no discrimination. tidak ada pembeda-bedaan. So the wages of sin was death, Jadi upah dosa adalah but maut. Jesus took our sin. Namun Yesus mengambil dosa And kita. now the gift of God Dan sekarang karunia is Allah eternal life adalah hidup yang through kekal Jesus Christ, melalui Yesus that Kristus. whosoever shall believe in him Sehingga yang percaya kepadanya shall not perish tidak binasa, but have everlasting life. melainkan beroleh hidup yang kekal. And they nailed him to the cross. Dia dipakukan di kayu salib. He was the Lamb of God Dialah domba Allah who took away the sins of the world. yang mengambil alih dosa dunia. And the devil thought, Dan iblis now berpikir, we have defeated Jesus. sekarang kita sudah kalahkan Now Yesus. no more Jesus. Sekarang tidak ada lagi Yesus. But listen what I read. Namun dengar apa yang saya On baca. the third day he rose again. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. And I'm announcing tonight, Dan saya umumkan malam ini, Jesus is alive. Yesus hidup. Oh yes. Ya, You see, the devil iblis would like for Manokwari mau Manokwari to have a dead Jesus. untuk memiliki Yesus yang mati. That's what the devil wants. Itu yang diinginkan He oleh wants people to setan. think Dia mau supaya orang berpikir that Jesus is dead. bahwa Yesus mati. Because a dead Jesus Karena Yesus yang mati means that the gospel is only philosophy. artinya Injil hanya filosofi. There is no power, Tidak ada kuasa, no miracle. tidak ada mujizat. If Jesus is dead, Kalau Yesus mati, Jesus is helpless. Yesus tidak bisa menolong. He is powerless. Dia tidak punya So the kuasa. devil wants Manokwari to have a dead Jesus. Jadi setan maunya Manokwari berpikir dan memiliki Yesus yang mati. Just a memory 2,000 years ago. Namun ingatlah 2000 tahun yang lalu, But Jesus said, tapi Yesus bilang, I am he who was dead, akulah dia yang tadinya mati, but I'm alive tapi aku hidup forevermore. selama-lamanya. And I have the keys Dan aku punya kunci to death and hell. kepada kematian dan neraka. Jesus said, Yesus katakan, I am the resurrection. akulah kebangkitan, I am life. akulah hidup. Even after you die, Bahkan setelah kau mati, you believe in me, engkau percaya you padaku, will live again. engkau akan hidup lagi. This is eternal life. Inilah hidup To kekal, know Jesus Christ. untuk mengenal Yesus Kristus. Oh, give a big clap for Beri tepuk Jesus. tangan yang paling meriah bagi Yesus. Now, many years ago, Bertahun yang lalu, I was preaching like this, saya berkhotbah seperti ini. and a journalist asked to talk to me. Dan wartawan bicara kepada saya.
And he said, I listen to you every night. Dan dia bilang, saya dengarkan Bapak tiap malam. He said, I believe Jesus healed people. Saya percaya Yesus menyembuhkan orang. I believe he died on the cross. Saya percaya ia mati di kayu But he salib. said, I don't believe he's alive. Namun saya tidak percaya dia hidup. So he said, can you prove to me? Bisakah Anda memberikan bukti kepada How saya? do you know Bagaimana kau tahu that Jesus is alive? bahwa Yesus hidup? So I was thinking, Jadi saya berpikir, how do I prove to this journalist bagaimana saya buktikan kepada wartawan that ini Jesus is alive? bahwa Yesus hidup? I said we could go to Jerusalem Kita bisa pergi ke Yerusalem, and we could find an empty tomb, lalu kita temukan kubur kosong, but then he'll say they stole the body. lalu nanti dia bilang bahwa mereka mencuri So mayatnya. how do we know Jadi bagaimana kita bisa that tahu Jesus is alive? bahwa Yesus itu hidup? So I said to that journalist, Lalu saya bilang kepada wartawan tersebut like this, seperti ini, I know Jesus is alive saya tahu Yesus hidup because a dead person karena yang mati can do nothing. tidak bisa buat apa-apa. A dead doctor Dokter yang mati cannot heal the patient. tidak bisa menyembuhkan pasien. A dead person Orang mati cannot work. tidak bisa So bekerja. if Jesus is dead, Jika Yesus he mati, cannot do anything. dia tidak bisa buat apa-apa. But I said, I am a witness. Namun saya katakan, sayalah saksi. I have seen the living Jesus Saya telah melihat Yesus yang all over hidup the world. di seluruh dunia. I have seen the living Jesus in Australia Saya melihat Yesus yang hidup di Australia, and in India di India, and in di Russia Rusia, and in America di Amerika, and in Pakistan Pakistan, and all over the dan world. di seluruh dunia. Now I remember a woman, Ingat seorang wanita, Hindu woman. seorang wanita She Hindu, was totally crippled, dia lumpuh total and her husband dan suaminya carried her to the meeting. membawa dia ke kebaktian. And when we prayed, Dan ketika kami berdoa, and I said, rise up and walk, saya katakan bangkit dan he berjalanlah. tried to help his wife to walk, Suaminya berusaha untuk menolong istrinya jalan, but she couldn't walk. tapi dia tidak bisa Her berjalan. legs were just like this. Kakinya lemas begini. So he picked her up Jadi dia digendong, and he carried her home. dia bawa pulang. And the next night, Dan malam berikut, he came back again. dia datang kembali. Same thing happened. Sama terjadi. I prayed. Saya berdoa, I said, rise up and walk. saya bilang bangkit dan And berjalanlah. she tried to rise up. Lalu dia berusaha bangkit. Her husband was helping, Suaminya menolong, but she could not steady her feet. tapi kakinya tidak bisa steady, tidak This bisa went on teguh. night after night. Terus terjadi malam demi malam. It looked like nothing was happening. Sepertinya tidak ada sesuatu And terjadi. then on the last night, Namun pada malam yang terakhir, tonight is the last night in Manokwari. malam ini adalah malam terakhir di On the Manokwari. last night Pada malam in New terakhir Delhi, India. di New Delhi, India. Listen, Dengar, the capital of India. ibu kota India. Before I finished prayer, Sebelum saya selesai doa, I saw this mama jump up. saya melihat mama ini lompat. Her husband was not helping her. Suaminya tidak tolong lagi. She was running. Dia berlari. I was so surprised Saya sangat terkejut because I watched her every night. karena saya lihat tiap malam. So I said, Mama, hurry, hurry, come. Saya bilang, Mama, mari cepat. Let's just keep very still over here. Boleh tolong lebih tenang di sebelah sini. Please, let's be very still. Tolong lebih tenang And di if you're sini. coming in late, please don't come in the front. Kalau datang Because terlambat, the words I share are so important. kalau datang terlambat jangan datang di depan karena So I firman-Nya don't sangat want penting. to. So thank you very much for helping me. Terima kasih karena sudah bantu. All right, thank you. Terima kasih. You see, I love you, Saya mengasihi and I don't Anda. want you to be distracted. Saya tidak mau Anda teralihkan. So now back to the story. Jadi kembali kepada cerita. I saw some of you watching. Saya lihat beberapa banyak Anda See, melihat. I'm watching you. Saya melihat Anda.
Anda. You're important to me. Anda penting buat You're saya. important to Allah. Anda penting buat I'm Allah. watching you the whole Saya time. melihat Anda sepanjang I masa. can see faith coming Saya to you. bisa melihat iman I can bangkit. see something happening in your heart. Saya bisa melihat bahwa di dalam hati So the terjadi mama was sesuatu. jumping and walking. Jadi mama ini lompat dan And I berjalan. said, hurry, come on up here. Dan saya bilang cepat-cepat datang I di said, sini. Mama, I see you every night. Mama, tiap malam saya lihat mama And you couldn't walk. dan tidak bisa And berjalan. your husband was helping you. Dan tiap kali bawa And there was ditolong no mama change. dan tidak ada I perubahan. said, now you're running. Nah sekarang mama What berlari. happened, Mama? Apa yang terjadi mama? And she looked at me. Lalu dia lihat saya. And she said, Peter Youngren, Dia bilang, Peter Youngren, I never knew Jesus. saya tidak pernah kenal Yesus. I didn't understand about Jesus. Saya tidak pernah mengerti tentang My Yesus. husband put me on the ground. Suami saya meletakkan saya di tanah. But tonight, she said, Namun malam ini dia where I katakan, was sitting, ketika saya sedang duduk, I suddenly looked up tiba-tiba saya melihat ke and I atas could see Jesus Christ. dan saya bisa melihat Yesus He was Kristus. standing in front of me. Dia berdiri di depan saya. His eyes were full of love, Matanya penuh dengan kasih and power flowed into my legs. dan kuasa mengalir ke kaki She said, saya. I know that Jesus is alive. Saya tahu bahwa Yesus hidup. I know that Jesus is Saya alive. tahu Yesus hidup. How do I know Jesus is alive? Bagaimana saya tahu kalau Yesus A hidup? dead person cannot do anything. Karena orang mati tidak bisa lakukan I apapun. have seen this in America. Saya lihat ini di Amerika. I've seen it in Saya Australia. lihat ini di Australia. I've seen it all over Saya Indonesia, lihat ini di seluruh in Indonesia. Medan, Medan, and Jakarta, Jakarta, and Manado, Manado, and Makassar, Makassar, and all over dan Papua. seluruh I could tell Papua. you stories from Jayapura. Saya bisa cerita-cerita dari I Jayapura could tell you stories from Semarang. atau dari Semarang. But listen, Namun Manokwari, dengarlah we Manokwari. have stories from Manokwari. Kita punya cerita Manokwari sendiri. This week, Minggu we ini have seen Jesus show himself alive. kita telah melihat Yesus menunjukkan dirinya hidup. Hallelujah! Haleluya. Remember Thursday night? Lalu sejak Kamis malam So many deaf ears opened. ada banyak telinga tuli terbuka. Some people who had never heard, Orang-orang yang belum pernah mendengar even sebelumnya, somebody mute, bahkan yang bisu, they were healed on Thursday. mereka disembuhkan hari Kamis. Remember Friday? Ingatlah hari I Jumat. counted 18 people healed of blindness. Saya hitung paling tidak ada 18 orang yang disembuhkan dari Some have been kebutaan. totally blind. Beberapa mengalami kebutaan total. People were carried into the meeting. Orang-orang dibawa ke People kebaktian. who couldn't walk. Orang yang tidak bisa jalan. Muslim people. Orang-orang Muslim. Christian people. Orang-orang Kristen. We have stories from Manokwari. Kita punya ceritanya Manokwari. Hallelujah. Haleluya. Remember last night? Dan malam terakhir, I can't count how many tumors left. saya tidak bisa hitung berapa tumor yang hilang. I remember one lady, Saya ingat satu orang ibu. she had a big tumor Dia memiliki tumor yang besar. and she was supposed to have surgery in February. Dan seharusnya dia mengalami operasi di bulan The Februari. doctor canceled the surgery. Namun dokternya membatalkan pembedahan The doctor didn't have time to operate. karena dokter tidak punya waktu untuk mengoperasi. But yesterday, Tapi in kemarin di Manokwari, Manokwari, Dr. Jesus operated. dokter Yesus mengoperasi And dia the tumor is gone. dan tumornya hilang. Oh, Jesus is alive. Yesus hidup. Oh, give him big praise. Mari Right? beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Give him big praise. Beri pujian bagi dia. Every night, tonight something is going to happen. Malam ini sesuatu akan Tonight terjadi. something is going to happen. Malam ini sesuatu akan terjadi. Jesus is alive. Yesus hidup. Oh, the living Jesus speaks. Yesus yang hidup bicara. His word is alive. Kata-kata firman-Nya hidup. It says, just like the rain comes Sama seperti hujan turun and covers the earth, dan menutupi bumi, so is the word of Jesus. demikian firman-Nya It's Yesus coming to you. akan mendatangimu. There is power in the word of Jesus, Ada kuasa di dalam kata-katanya and his Yesus. word will not return empty. Dan kata-katanya tidak akan kembali sia-sia. When I stand here speaking, Ketika
saya berdiri di sini bicara and I say, Jesus took your sins. dan saya katakan Yesus mengambil dosamu. Jesus heals you. Yesus menyembuhkanmu. Your sins are forgiven. Maka dosamu diampuni. These words are going out. Kata-kata ini keluar It's like 1,000 burning arrows sama seperti panah berapi coming out of my mouth. keluar dari mulut And saya. the word is going here. Dan firman yang keluar And ke the word sini. is going here. Firman yang keluar di And sini. the word is going Dan firman yang here. keluar di sini. And 200 meters Dan away, 200 meter the ke word is sana. going here. Firmannya ke sana. There is power Kuasa in the word of Jesus. dalam firmannya Yesus. Something is happening on this field. Sesuatu terjadi di lapangan ini. Somebody is in a wheelchair in the back. Ada orang dengan kursi roda di The belakang. word is coming to you. Firmannya datang kepadamu. Jesus heals today. Yesus menyembuhkan hari ini. Somebody else has a tumor tonight. Ada orang dengan tumor malam ini. The word is coming to you. Firmannya datang padamu. Jesus heals today. Yesus menyembuhkan hari ini. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. I tell you every night the story, Saya ceritakan tiap malam cerita, so you will help to understand. sehingga akan menolongmu mengerti. Many years ago, Bertahun lalu Jesus came to me. Yesus datangi saya He said to me, dan dia bilang begini, preach my gospel. khotbahkan Injilku, Believe it. percayalah. That's what I've been doing. Ini yang saya And lakukan. he said the people will believe. Maka orang-orang akan And he said percaya. you don't have to pray, lay hands on the people. Engkau tidak perlu mendoakan dan You don't- menaruh you tanganmu don't atas have to mereka. touch the people. Tidak perlu menyentuh mereka. I will come and touch them. Namun aku akan datang dan menjamah mereka. Oh, lift up your hands right now. Angkat tanganmu Lift sekarang. up your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Jesus said, I will come and touch you. Yesus katakan bahwa ia akan datang It's dan already starting menjamahmu. to happen tonight. Mulai terjadi malam ini. The power of Jesus is all over this field. Kuasa Yesus memenuhi lapangan ini. Hundreds of you will be healed from your Ratusan bodies. daripadamu akan disembuhkan. The word of the living Jesus is going out. Firman dari Yesus yang hidup telah keluar. His word is power. Firman-Nya berkuasa. It's the living word. Dialah firman yang hidup. Hallelujah. Haleluya. Look at me, take your hand down. Silakan turunkan tanganmu. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to your greatest need. bicara kepada kebutuhanmu You say, terbesar. what's the greatest need? Apa yang menjadi kebutuhan Maybe you terbesar? think it's healing from cancer, Mungkin engkau berpikir itu kesembuhan dari some other kanker healing, atau kesembuhan lain, and those are big needs. atau mungkin ada kebutuhan lain. But the greatest need in Manokwari Namun kebutuhan terbesar di is to Manokwari receive new life. adalah untuk menerima hidup baru. If anyone Kalau ada is in Christ Jesus, yang tinggal di dalam Kristus Yesus, that one becomes a new creation. orang itu akan menjadi ciptaan baru. New life starts on the inside. Ada hidup baru dimulai di dalamnya. You will think in a new way. Engkau akan berpikir dengan cara You will yang speak in baru, a new way. berbicara dengan cara yang New baru. life comes in you. Hidup baru turun di dalammu. You receive the life of Christ. Engkau menerima kehidupan Kristus. Oh, the living Jesus Yesus yang hidup speaks to sin. bicara kepada dosa. He says your sins are forgiven. Dia katakan dosamu telah diampuni. Your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. Think about that. Pikirkan itu. Some of you think that the reason I'm sick is because of some sin. Beberapa berpikir mungkin saya sakit karena berdosa. Maybe I did something bad many years ago, Mungkin saya lakukan hal yang jahat bertahun yang and that's lalu. why I'm sick. Itu sebabnya saya sakit. But Jesus says Namun Yesus katakan, your sins are forgiven. dosamu telah diampuni. Your sins are forgiven. Dosamu telah Your diampuni. sins are forgiven. Dosamu telah And the blood diampuni. of Jesus was shed Dan darahnya Yesus to
ditumpahkan to forgive your sins untuk mengampuni and the dosamu sins of the whole world. dan dosa seluruh dunia. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. Something has happened. Sesuatu terjadi. No more sacrifice. Tidak ada lagi diperlukan korban. Jesus is the sacrifice. Yesus yang menjadi korban. Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Oh, I'm gonna have to interrupt my sermon. Saya tidak perlu menginterupsi khotbah I'm not saya. finished preaching yet. Saya belum selesai I khotbah. have something more to say to the sick people. Saya punya beberapa hal yang untuk disampaikan kepada orang-orang yang But I'm sakit. gonna have to interrupt my sermon. Namun saya perlu menginterupsi I'm khotbah gonna saya. interrupt it for just a moment. Saya akan memotongnya sejenak. I want to talk to you right now. Saya hendak bicara kepada Anda. Today is today. Hari ini harinya. Now is the time Sekaranglah for waktunya you to receive the forgiveness of sin. bagi Anda menerima pengampunan You dosamu. must not wait. Jangan tunggu. You must not wait. Jangan tunggu. Today, Hari ini when you hear His voice, ada di sini. say yes. Katakan iya. Say yes. Katakan iya. Say yes. Katakan ya. Inside of you, you hear the voice of the Holy Spirit. Di dalam hatimu engkau mendengar kata-kata You Roh hear the Kudus. voice of the Holy Spirit. Engkau mendengar kata-katanya Roh I want Kudus. everybody to stand up. Nobody moving. Everybody stand. Jangan ada yang bergerak. Saya mau semua orang berdiri. Everybody stand up. Semua orang bangkit berdiri. I'm not finished preaching, Saya belum selesai khotbah, but I'm interrupting my sermon. namun saya memotong khotbah saya. I will finish in a few minutes Saya time. akan selesai beberapa menit lagi. The Holy Spirit is here, Roh Kudus di sini and God says, dan Allah katakan, today, hari ini if you hear His voice, jika engkau mendengar suaranya, don't say no. jangan katakan tidak. Say yes. Katakan iya. Say yes. Katakan ya. There was a preacher, Ada seorang pengkhotbah and he preached, dan dia berkhotbah and it says the people were pricked in their hearts. dan dia katakan bahwa orang-orang licik di dalam hatinya. It was like a knife touching their heart, Hal itu seperti menusuk-nusuk and they hati. said, we must be saved. Dan kita katakan bahwa kita harus We diselamatkan. must have our sins forgiven. Kita harus mendapat pengampunan dosa. That's what's happening right now. Itu yang terjadi sekarang. There's like a loving knife Ada seperti pisau yang menusuk-nusuk, that is touching your soul. yang menyentuh batinmu. I'm going to do something tonight Saya akan melakukan sesuatu that I malam haven't ini done any night. yang saya belum lakukan beberapa We have malam. prayed the prayer of salvation every night, Kita terus-menerus melakukan doa keselamatan tiap malam. but tonight I'm going to ask you to do something. Namun malam ini saya hendak meminta Anda melakukan I'm going to ask sesuatu. you to publicly acknowledge Saya minta engkau akan melakukan pengumuman that you secara want Jesus Christ. bahwa engkau menginginkan Yesus Thousands Kristus. of you all over this field, Ribuan Anda di lapangan ini, thousands of you, ribuan I want you Anda. to come right here. Saya mau Anda datang I ke want to sini. look you right in the eye. Saya mau memandang langsung If you say, matamu. I want to receive forgiveness of sin, Kalau Anda katakan Anda mau terima pengampunan dosa I want to acknowledge Jesus Christ. dan mau mengakui Yesus Kristus, If you say, I say yes, kalau mau leave your place and come right now. tinggalkan tempatmu Come on, dan thousands of you, datang come. sekarang. Come right now. Datang sekarang. Come right now. Datang sekarang. Come from all over this field. Datang dari semua tempat di Oh, that's lapangan. it. They're coming right Dan now. mereka berdatangan. Come from the back. Datang dari belakang. Come from the front. Datang dari We're depan. going to fill this whole front. Kita akan penuhi bagian depan Come ini. as close as you can. Datang sedekat mungkin. Come as close as you can. Datang sedekat mungkin. We are receiving the gift of salvation. Kita menerima karunia keselamatan. Today, if you hear His voice, Hari ini kalau mendengar suaranya, say yes. katakan ya. Say yes. Katakan ya. Say yes. Katakan ya. Keep coming right now. Teruslah datang.
datang. Men and women come. Pria dan wanita Young and datanglah. old come. Tua muda Look datanglah. at this. Thousands are coming from everywhere. Lihatlah ribuan berdatangan dari Come mana-mana. as close as you can. Datang sedekat mungkin. Maybe you're in the back. Mungkin engkau di belakang. Come as close as you can. Datang sedekat mungkin. Take someone with you. Engkau ada di sini. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. People are ready to repent, Orang-orang bertobat, to change their mind, mengubah pikiran, and say, I want Jesus. dan mengatakan aku mau Yesus. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Come on right now. So look at that. People are still coming. Lihat, orang-orang berdatangan. I'm waiting for young men and women in the back. Saya menunggu orang-orang muda dari belakang. Come as close as you can. Datang sedekat mungkin. We still have a little room right here. Ada ruangan di sebelah sini. It's filling up very quickly. Segera terisi penuh. I'm not finished preaching yet. Saya belum selesai khotbah. I had to interrupt my sermon. Saya perlu memotong khotbah saya. Something is happening. Sesuatu sedang You say, I terjadi. choose Jesus. Katakan bahwa aku memilih I Yesus. choose Jesus. Aku memilih Yesus. New life in Manokwari. Hidup baru di Manokwari. New life Hidup baru in Manokwari. di Manokwari. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Look at me right now. Lihat saya sekarang. I said I wanted to look at you close. Saya katakan saya mau melihat dekat. God has new life for you. Allah punya hidup baru bagimu. Jesus didn't come to condemn you. Yesus tidak datang untuk menuduhmu. Jesus is not condemning you. Yesus tidak menuduhmu. Sometimes religion condemns you. Terkadang agama menuduh dan I see menghukum. Muslim friends here. Ada teman-teman I Muslim. see Christian friends here. Ada teman-teman Kristen. Maybe some Buddhist friends. Mungkin ada teman-teman Buddha. Religion may condemn you, Mungkin saja agama but menghukummu. Jesus doesn't condemn. Tapi Yesus tidak menghukummu. He says your sins are forgiven. Dia katakan bahwa dosamu sins are diampuni. forgiven. Dosamu diampuni. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. I want everybody to pray with me. Saya mau setiap orang berdoa We're bersama going to saya. pray this prayer of receiving Jesus. Kita akan berdoa-doa menerima Yesus. And I want you to pray with all your strength. Dan saya mau engkau berdoa dengan segenap I'm going to kekuatanmu. ask everyone to lift your hands Saya mau semua orang mengangkat tangannya all the way to the back. sampai di belakang sana. Would you pray this out loud? Doa dengan keras. Say, God, I come to you Allah, aku datang padamu. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I believe Jesus died for my sins. Aku percaya Yesus mati untuk dosaku. But God raised Jesus from the dead. Tapi Allah membangkitkannya dari kematian. And I confess now Dan aku mengaku sekarang Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. Jesus is my Lord. Yesuslah Tuhanku. Thank you, God, Terima kasih Allah that my sins are forgiven. bahwa dosaku diampuni. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Oh, lift your hand and give God praise. Angkat tanganmu dan beri pujian Give God kepadanya. praise. Pujian kepada Allah. Your sins are forgiven. Dosamu diampuni. Your sins are forgiven. Dosamu diampuni. Your sins have been removed. Dosamu dipisahkan. Jesus is the Lamb of God Yesuslah domba Allah who took away your sins. yang menghapus dosa Your dunia. sins are forgiven. Dosamu diampuni. Join me for 1 minute. Bersama saya 1 menit. Let us give thanks to God. Mari berterima kasih kepada
Some of them are the pastors here. Beberapa dari mereka ada di sini, para pendeta. So I want you to talk to Jesus every day. Jadi saya mau supaya Anda bicara kepada Yesus setiap hari. Before you go to sleep tonight, say thank you, terima kasih Yesus Isa Al-Masih. Sebelum Anda tidur malam ini, engkau katakan terima kasih Yesus Isa Al-Masih. Thank Jesus that He's helping you. Terima kasih Yesus yang telah menolongmu. Pray in the name of Jesus. Berdoalah di dalam nama Yesus. And then fellowship with other people. Dan berkomunitaslah, bergabunglah, bersekutu dengan orang Who lain believe in Jesus just like you. yang sama-sama percaya Yesus sepertimu. No one is perfect. Tidak ada orang sempurna, Jesus is perfect. tapi Yesus yang And you keep your sempurna. eyes on Him. Dan teruslah pandang Dia. Now, every night I've been giving away a book. Tiap malam saya selalu membagikan buku. But I was told tonight Namun saya malam ini that all the books are gone. bahwa semua buku sudah habis. And I hope somebody in your family received one. Dan saya berharap setiap keluarga bisa menerima satu. Because I want to share more Karena saya mau berbagi lebih about kepadamu Jesus. tentang Yesus. Look at me right now. Lihat saya sekarang. Do you believe God has forgiven your sins? Engkau percaya bahwa Allah telah mengampuni Do you dosamu? believe that? Anda percaya? Some of you are crying a little bit. Beberapa Anda menangis. Some of you are crying a little bit. Beberapa Anda menangis. Last night many people were crying, Tadi malam ada banyak orang yang menangis. but they were tears of joy Tapi itu air mata bahagia. because of what God had done for them. Karena apa yang dilakukan Allah bagi So mereka. there is joy in Manokwari. Jadi ada sukacita bagi Manokwari. Now, Sekarang I said I was interrupting my message saya katakan saya memotong pesan saya. because I was aware Karena saya sadar that the Holy Spirit was speaking to you bahwa Roh Kudus bicara kepada Anda to run to Jesus. untuk berlari kepada Yesus. And you have come to Him. Dan engkau telah datang You are kepada not Dia. ashamed of Jesus. Engkau tidak malu tentang Yesus. But tonight again, Namun malam ini I'm going to lagi ask Jesus to heal the sick saya akan minta Yesus menyembuhkan yang sakit. because He's alive. Karena Dia hidup. Now some of you are still 100 meters away. Beberapa Anda masih ratusan meter di And when I sana. pray tonight, Ketika saya berdoa malam ini, Jesus is right there beside you. Yesus ada di sana bersama-sama dengan Anda. It doesn't matter whether you are 5 meters away Tidak menjadi masalah jarakmu or cuma 5 meter 150 meters away. atau jaraknya 150 meter di sana. It's the same healing power. Ada kuasa kesembuhan yang sama. There's not more healing power in the front Bukannya ada kesembuhan yang lebih besar di depan than in the back. daripada di belakang. Because Peter Youngren is not the healer. Karena bukan Peter Youngren yang menjadi Jesus penyembuh. is the healer. Yesuslah penyembuh. And there is no limitation. Dan tidak ada batasan. So I was telling you Jadi saya sampaikan that the living Jesus bahwa Yesus yang hidup speaks to our biggest need bicara kepada kebutuhan terbesar to kita receive new life. untuk menerima hidup baru. And then I said the living Jesus Dan saya katakan Yesus yang hidup speaks to every sin and shame. bicara kepada tiap dosa dan rasa malu. And He says your sins are forgiven. Dia katakan dosamu sudah diampuni. Let me preach 3 more minutes. Biarkan saya khotbah 3 menit lagi. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to your sickness, bicara kepada kesakitanmu, speaks to your cancer, bicara kepada kankermu, speaks to your mental illness. bicara kepada sakit mentalmu. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to
your paralysis, bicara kepada kelumpuhanmu, to your rheumatism. kepada rematikmu. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to blindness, bicara kepada kebutaan, to deafness. kepada ketulian. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to the pain in your body. bicara kepada rasa sakit di tubuhmu. And Jesus says, Dan Yesus katakan, you are healed. engkau telah You are sembuh. healed. Engkau telah You are healed. Engkau You are telah healed. sembuh. Oh, something is happening all over the Sesuatu field. terjadi di seluruh It's happening lapangan. in the back. Terjadi juga di belakang. There's power all over this field. Ada kuasa di seluruh lapangan ini. In fact, some of you are being healed already. Ada orang-orang yang telah disembuhkan. I don't have to pray. Saya tidak harus You are berdoa being healed already. karena sudah disembuhkan. Power is going through your body. Karena kuasa sedang menjalar di dalam Now when you tubuhmu. receive healing, Ketika engkau menerima kesembuhan, it starts in your heart. dimulai di hatimu. Jesus gives you faith. Engkau diberi iman oleh Yesus. It's happening now. Terjadi sekarang. And then you begin to think differently. Lalu engkau mulai berpikir dengan cara You berbeda. begin to think like this. Engkau mulai berpikir begini. I'm going to be healed Saya tonight. akan sembuh. I'm going to rise up and walk. Saya akan berjalan, bangkit I berjalan. didn't think I could, Saya pikir tidak bisa. but I think I can. Tapi saya berpikir Jesus saya is bisa. giving you faith. Karena iman diberi oleh Yesus. And then you begin to take a step of faith. Lalu engkau mulai mengambil langkah iman. That's why I say to people, Itu sebabnya saya katakan kepada orang, if you're blind, kalau Anda buta, put your hand over your eyes. tutupilah matamu. And in about 2 minutes, Dalam 2 menit, you can remove it. engkau bisa I'll tell you to pindahkan. remove your hand. Saya akan katakan untuk It's an action memindahkan. of faith. Itu adalah tindakan iman. Others of you, you take off your hearing apparatus Mungkin juga perlu untuk mencopot alat bantu dengarmu. and sound will come in your ear. Lalu suara mulai masuk ke dalam telinga. Jesus will come to you. Yesus akan Somebody mendatangimu. else. Ada yang lain. I remember a young girl. Saya ingat seorang gadis muda. She was a Hindu. Dia adalah seorang Hindu. Her family had never heard about Jesus. Keluarganya belum pernah mendengar tentang Yesus. The government of India had already given her a pension Pemerintah India telah memberikannya pensiun because she was in a wheelchair. karena dia ada di kursi Her roda. name was Harya Priya. Namanya Harya Priya. So she came. Jadi dia datang. She thought I was giving out free medicine. Dia pikir tadinya saya memberi obat gratis. She didn't know, Dia tidak tahu. but she heard about Jesus. Namun dia dengar tentang Yesus. And her daddy carried her. Dan papanya membawa dia. So then she said to her daddy, Jadi dia bilang kepada I papanya, think I'm going to get up and walk. saya pikir saya akan bangkit dan berjalan. He said, no, Harya Priya. Oh, Harya Priya, tidak. You can't walk. Kamu tidak bisa You jalan. know you're a lame girl. Kau adalah gadis yang lumpuh. She said, no, daddy. Tidak I apa-apa. think I can walk. Saya pikir saya He bisa said, jalan. no, Harya Priya. Harya Priya, Don't be tidak. foolish. Jangan bodoh. You know you are a wheelchair girl. Kamu kan gadis di atas kursi But she roda. said, no, daddy. Tidak apa-apa. I think I can walk. Saya pikir saya bisa jalan. And so she got up Lalu dia berdiri. and she actually came on the platform. Lalu dia naik ke panggung. And I didn't realize it. Dan saya tidak menyadarinya. Tears were coming down her eyes. Matanya penuh air mata. And I didn't tell her to run. Dan saya tidak katakan untuk dia She berlari. just started running. Dia mulai berlari. You see, Jesus gave her faith. Yesus memberi dia iman. But faith is action. Namun iman adalah tindakan. Are you ready to receive? Apakah Anda siap Are you menerima? ready to receive? Apakah Anda siap menerima? So first of all, Pertama-tama, lift up your hand angkat tanganmu. all over this place. Semua di tempat ini, Muslim friend, teman-teman Muslim, whatever religion, apapun agamamu, Kristen, and pray like this with me. dan berdoalah begini. Say, Lord Jesus, Tuhan Yesus, you're alive Engkau hidup and you're with me now. dan Engkau bersamaku sekarang. And Jesus, I'm receiving healing from you. Dan Yesus, aku menerima kesembuhan darimu. I'm going to do what I couldn't do before. Aku akan lakukan apa yang tidak bisa kulakukan sebelumnya. Jesus, you are my healer. Yesus, kaulah kesembuhanku. It's you and me, Jesus. Engkau dan aku, Yesus. Amen.
Amin. Now faith is already here. Nah, iman Faith is already here. telah ada di sini. Faith is already here. Iman di sini. Oh, something is happening here. Sesuatu terjadi di sini. Something is happening. Sesuatu terjadi. It's happening so fast. Terjadi dengan There are cepat. people here who've been in accidents. Ada orang-orang di sini yang mengalami You kecelakaan. hurt your body in an accident. Engkau melukai tubuhmu dengan In the kecelakaan. name of Jesus, Di dalam nama move Yesus, right now. bergeraklah Move your sekarang. foot. Bergeraklah kakimu. Move your legs. Gerakan kakimu. Move your arm. Gerakan tanganmu. Rise up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Jesus is healing you. Yesus Somebody menyembuhkanmu. who was in an accident, Ada yang kecelakaan. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Everybody lift up your hands. Semua orang angkat tangan. Lord Jesus, I pray for all those Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka who are paralyzed yang lumpuh or have pain in their body. atau mengalami kesakitan di tubuh. I thank you, Jesus, that you are beside them now. Aku berterima kasih karena Engkau di samping mereka sekarang. Right this moment, my friend, Saat ini temanku, you have had pain in your body. engkau yang memiliki sakit di tubuh, Your legs have been sick. kakimu sakit, Your back has been sick. punggungmu sakit, Something is happening now. sesuatu terjadi The sekarang. living Jesus is healing you. Yesus yang hidup menyembuhkanmu, And in the name of Jesus, dan di dalam nama Yesus, listen, he's healing you now. dengar dia menyembuhkanmu. You don't have to wait one more minute. Engkau tidak perlu menunggu 1 menit In the lagi. name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I speak to paralysis. aku berkata kepada I speak kelumpuhan, to pain. kepada rasa sakit. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, come out! keluar. Jesus is beside you right now. Yesus bersamamu sekarang. Begin to move your body right now. Mulai gerakan tubuhmu sekarang. Move your legs right now. Gerakan kakimu Don't sekarang. wait 1 minute. Tunggu 1 menit. Some of you have a crutch or a stick. Kalau menggunakan tongkat, Lift it over your head right now. angkat. Heals you. Yesus menyembuhkanmu. Oh, give praise to God. Beri pujian kepada Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, I'm going to pray some more. Saya mau berdoa lebih lagi. But let me find out. Namun biar saya cari How many tahu, have been healed in your body? berapa banyak yang sudah terima Your kesembuhan di legs have been tubuh, healed. atau kakimu sudah Your disembuhkan, feet have been healed. atau kakimu sudah Your disembuhkan, back or your arms. atau bagian punggungmu atau All those have tanganmu. been healed like that. Semua yang sudah menerima kesembuhan itu, Lift your hand right now. angkat tanganmu sekarang. Lift your hand. Yang sudah sembuh, Only those who've been healed. hanya yang sudah sembuh. Maybe you were all sick, but take your hand down. Turunkan tanganmu lagi. Those who've been healed Yang sudah in disembuhkan, your legs or your back or your arm. atau di pada kaki, belakang punggung atau tangan, Lift your hand. angkat tangan. Yes, I see you. Yes, I see you. Saya lihat Anda. Oh, yes, I see those crutches. Saya lihat Yes, tongkat-tongkat itu. would you come right now? Boleh datang. Push your sekarang. way through the crowd. Tolong teroboslah Say, kerumunan. excuse me, I've been healed. Bilang permisi, saya sudah sembuh. Excuse me, I've been healed. Permisi, saya disembuhkan. Push your way through the crowd. Doronglah dirimu, And tembuslah come back kerumunan. over here. Dan juga di It sebelah will take sini. you a few minutes Mungkin akan mengambil beberapa menit. because the crowd is packed everywhere. Karena begitu banyak orang di You sini. can walk around and come. Engkau bisa putar lalu Say, datang. excuse me, I've been healed. Bilang permisi, saya sudah sembuh. Excuse me, I've been healed. Permisi, saya sudah sembuh. And come on up here and tell us. Lalu datang ke atas sini, lalu cerita. Oh, we're just starting tonight. Kita akan mulai malam ini. Lift up your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Lift up your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Oh, thank you, Jesus. Terima Just kasih, say, terima Yesus. kasih, Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Yesus. Lift up your hand and worship Him. Angkat tanganmu dan sembah We give Dia. Jesus all the praise. Beri pujian kepada Dia. It's 100% Jesus. 100% ini Yesus. 100% Jesus. 100% He Yesus. loves you tonight. Dia mengasihimu malam ini. Oh, I tell you right now. Saya katakan sekarang.